So today we will start a new topic, scalars and vectors. फास्ट हम जानिबा स्केलर्स कौन। तो स्केलर्स सही क्वांटिटी जार कौन खाली थी मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यूज किसी थी किंतु डायरेक्शन किसी नथिबो तेणु आम कह दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude but no direction. Second point, they are given by numerical quantity. They are given by numerical values. Example, suppose I am telling 5 kg mass. So here 5 is numerical value. So kg is unit. Numerical value and units, they will be only in scalars. Examples of scalars. Examples of scalar quantities: mass, volume, density, mass, volume, density, temperature, electric current, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सब क्वांटिटी को हम कौन कहूँ स्केलर क्वांटिटी। तो एनी क्वांटिटी यू विल कंसीडर मास आइदर वॉल्यूम और डेंसिटी। तो तांकर तुम्हें कौन देखियो खाली तुमर न्यूमेरिकल वैल्यूज आसीबो। ओके, तो मास तुम्हें कहल 5 kg, 10 kg, 30 kg। वॉल्यूम, वॉल्यूम सपोज वॉल्यूम ऑफ ए क्वांटिटी इज 30 मीटर क्यूब सपोज एमती अच्छे। तो दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स एसोसिएटेड विथ ए यूनिट। ता सहित गोटे यूनिट लगी है ना वॉल्यूम रो। सिमिलरली डेंसिटी रो से बड़ा न्यूमेरिकल क्वांटिटी आसीबो। टेम्परेचर, टेम्परेचर तुम सपोज आसला 273 केल्विन। तो इट इज द न्यूमेरिकल क्वांटिटी। सो एवरी स्केलर्स जी स्केलर क्वांटिटीज रहिले तांकर तुम गोटे गोटे न्यूमेरिकल क्वांटिटीज आसीबो, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एग्जांपल्स आसला कौन मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। देन नेक्स्ट जीवा खाली आम न्यूमेरिकल वैल्यू सहित जो सपोज तुमको कह तुम्हें 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ले जाओ। ओके, तुम्हें सपोज तुमको कहला तुम्हें तुम स्कूल को जीव। स्कूल को केमती जीव ना मैं कहली सीधा जीव। सीधा कौ डायरेक्शन ले जीव से क्वेश्चन आसला डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो आसला तुम्हें कौटू जीव सपोज इनिशियल पॉइंट तुम घर घर तुम्हें कौ डायरेक्शन ले जीव ना तुमको कहली मु नॉर्थ ईस्ट रे 500 मीटर जीव। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ले 500 मीटर जीव। तो नॉर्थ ईस्ट रे तुम्हें 500 मीटर जीव तो इट विल कंसीडर 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ आसो 45 डिग्री। तो यू विल मेक एन एंगल 45 डिग्री विथ द ओरिजिन एंड मूव 500 मीटर। ओरिजिन सहित 45 डिग्री करके तुम जीव कौन 500 मीटर से तुम डेस्टिनेशन पॉइंट पाइज। तो ये आम आसला डायरेक्शन कॉन्सेप्ट। तो खाली तुम ये सेम डायरेक्शन ले पड़े था एमती 500 मीटर तुम्हें ना इधर एटी पाई था ना तुम एनी डायरेक्शन भी जाई था तुम्हें तुम डेस्टिनेशन पाई ना से तुम कॉन्सेप्ट कौन आसला डायरेक्शन कॉन्सेप्ट। ओके,
the vector quantities. Those quantities which have magnitude as well as direction. Second, they are associated with some numerical quantities with their units. They are associated with numerical magnitude, numerical values with units as well as direction. Example, suppose तुमको क्या होला 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, तो ये न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कौन आसिला 5, numerical quantity is 5, unit is kilometer per hour, and direction is north. Direction is north. तो ये तुम्हें these are the vector quantities. तो वेक्टर क्वांटिटीज के किया, तो एग्जांपल दो वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा. देखो आम कौन कहूँ दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज बिकज एमान सहित एसोसिएटेड किए अच्छी डिरेक्शन. एव्री क्वांटिटीज जी क्वांटिटीज आम पढ़ा तर कौन अच्छी इच क्वांटिटीज सब क्वांटिटीज डिरेक्शन रही एलॉन्ग विथ सम मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड यूनिट सहित तार अच्छी कौन किसी डिरेक्शन रोचे से आम कौन कहूँ वेक्टर क्वांटिटीज. The next is representation of a vectors. Representation of a vector. वेक्टर को केमती रिप्रेजेंट करियो. सो ए वेक्टर क्वांटिटीज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, it is always represented by a straight line. Okay, तो straight line with an arrowhead over it, with an arrowhead over it. The quantities like will be like this. Suppose this is O, this is A. O is called tail and A is called head. O is called tail and A is called head. So the length of the line gives the magnitude and the arrowhead will give the direction. Suppose this OA
OA will give magnitude, this is magnitude. A will give direction, arrowhead. A तुमको कौन दबो ना डायरेक्शन दबो, OA दबो तार मैग्नीट्यूड. ओके, सपोज मु कहली 1 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की ईस्ट. ओके, 1 मीटर पर सेकेंड ईस्ट. हियर मैग्नीट्यूड OA रो मैग्नीट्यूड केते हो ना 1 एंड डायरेक्शन. सो ए रो डायरेक्शन हो केते हो ना डायरेक्शन विल बी ईस्ट. सिमिलरली OA को मुझे कहि सपोज ए क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 meter in length and direction is 4 meter in length, and suppose its direction is northeast. Okay. First you will choose suppose east, then 1 centimeter को मु डिवाइड कर देवी 4 थर 1 सेंटीमीटर नेवी 1 1 1 1. So 1 centimeter I will choose as my length, and I will take 1 centimeter 4 times, so that I will get 4 centimeter along the east direction. So I will show the direction. Okay, so the point A is called head and point O is called the tail of the vector quantities. Next is position and displacement vector. First पढ़िया position vector. Position vector कौन ना vector which gives position of the object with reference to the origin of coordinate system. A vector which gives position of the object with respect to the origin of the coordinate system. A vector which will give the position of the object with respect to origin of the. Example, consider the motion of object in xy plane. Consider motion of object in xy plane. Okay. Then with angle with origin at O, suppose object is at point P, plane with origin at O. This is x, this is y. Suppose the object is at point P at an instant t. Suppose the object is at point P at an instant of time t. Which instant suppose object position P here, then you will draw a line from the origin with head at P. Okay,
then this OP, this zone is will show the position vector. So OP vector, this will show the position vector OP vector will show the position vector of the object at point P. Position vector of object at point P. So तुम्हें कौन कल ना XY प्लेन रे तुम्हें गोटे पॉइंट कंसीडर कल ना से पॉइंट को विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन यू विल ड्रॉ ए लाइन. So this line OP, this will show the position coordinate of the object. OP, that may be any length 1 meter, 2 meter, 2 centimeter, 5 centimeter. This will show the position vector of this object at point P. Next is, so it will give some information. What information will it give? It will tell the straight line distance of the object from the origin. So first it will give the straight line distance of object from the origin. Information about the object. Okay. Straight line distance from the origin. Next, how going to show करियो? It tells the direction of object with respect to origin. Direction भी दवा. Object और direction को ऊपर रहे tells the direction of object with respect to origin. So similarly we can draw any number of position vector. Okay. Suppose this is x and y. You consider a point P. Your position vector है r vector. You consider another point O Q. Its position vector is r dash. Okay. नेक्स्ट टाइम पढ़िबा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर what is displacement vector? It is that vector which tells how much and in which direction it tells us how much and in which direction the object has changed its position, okay, in certain instant of time, changed its position. So suppose an object is moving in xy plane, then it is at point P at any instant t. Object is at point P at any instant t. Okay. Then next object is at Q at another instant, after certain time t dash, or at certain time t dash. So t time रे मुझे देखिली position थिला object at P and object now is at Q after certain time or at certain time t dash.
Then what is now the displacement of the object? So the displacement of the object is shown by this P to Q. From P to Q, so PQ is my displacement vector. Displacement vector, because object initially was first object कोड थिला P point रे, now object एबे अछि Q point रे, now P to Q रो हला first P रो Q रो object को displace एच from point P to point Q, object displace एच सेत पे object total displacement केते होबो ना PQ, सेटा को हम कोन कहूछु displacement vector. Okay, so this is position vector at time t, this is position vector at another time t dash, then this PQ, this will show the displacement vector. Okay, next is polar vectors. Polar vectors. The polar vectors कौन? Those vector which have a starting point or a point of application. Okay, those vectors which have starting point or a point of application. So suppose a book is on the table ऊपर गोटे बही रख, and the if you will pull this book, so then it has certain point of application. को point रे तुम book को पेलो जो, okay, किंबा those vectors which have a starting point, जो तुम start कलो motion, तो से quantities कौन कौन आसीबे? ता भीतर आसीबे तुमरो force, velocity, displacement, velocity, force, displacement जेमती करछ point A move कला suppose O को, then return करछि O A को, okay. Then the point of application कौन हला ना point A is point of application, तो A to O को move कला, then O रू A को असला, तो total में displacement केते हला ना देखिला में initial point is final point, से तो displacement 0 होगला. So it application point रोची, okay, and it has also a starting point A, so therefore they are known as polar vector. Then axial vectors. Next is axial vectors. Axial vectors, they represent the rotational effect, okay, and act along the axis of rotation. They represent the rotational effect and act along the axis of rotation. ऊपर थे, okay. Suppose this current is flowing in anti-clockwise direction, then this will represent the axial vectors
Okay. So this will show the this is the axis of rotation. And if the direction of current is clockwise, then the axial vector will be downward. This is the axis of rotation. So axial vector हमें कौन जानचु ना they have rotational effect. को direction ले current जाउची को direction ले मोर magnetic field आसियो. Okay. So the axis of rotation. तो उड़ा से मैं detail ले पढ़ियो. तो ये खाली जानी था ताकर कौन rotational effect रोची and axis of rotation रोची. को axis suppose x axis किंबा y axis frame रू से माने rotate करूचंदी. गोटे axis रू से माने rotate करिवे. Okay. So they are known as axial vector. Then some definitions in vector algebra. Also study about some basic definitions. Some definitions in vector algebra. तो first definition लो आए पढ़िया first चला equal vectors. Equal vectors. So equal vectors कौन? ना two vectors are said to be equal if they have the same magnitude. Okay. If they have the same magnitude and same direction. Two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. Okay. तो दीटा वेक्टर हम कहबा इक्वल केतल तार सेम मैग्नीट्यूड थियो और सेम डायरेक्शन थियो. सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आम देखो इक्वल केतल कहि परिबा. सपोज इन फिगर आई हैव शोन ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर, देन दिस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल. ओके. If they have same length, okay, that is same magnitude and same direction. सेमानकर same direction भी रोचे. हम तक कोई परिया a vector magnitude is equal to b vector of magnitude and direction of a vector is also along the same direction of b vector. Second is negative of a vector. Negative of a vector. So here you can take example. This is 1 meter per second due east, 1 meter per second east. So they have equal magnitude and equal direction, so they are known as equal vectors. The negative of a vector. The negative of a vector, this is defined as the vector having the same magnitude but having an opposite direction. The vector having the same magnitude but of opposite direction. As that of the vector. So this we can write. Suppose a vector, this is shown along this direction, then b vector
this is shown, then B vector I can say is equal to minus of A vector. B vector is equal to minus of A vector. Okay. So ये आम देखिले A vector और B vector magnitude सेम अच्छी किंतु B vector direction अलग अच्छी. So B vector is said is equal to minus of A vector. Then modulus of A vector. So ये आम लिख परिवा. Suppose 2 meter per second along east direction due east, and this is 2 meter per second due west. This is the example. Then modulus of vector, it means the length or the magnitude of the vector. Okay, so modulus of a vector. It means the length or magnitude of a vector. Suppose I denote a vector, then modulus of vector is A. So it is represented by A vectors. Suppose गोटे क्वांटिटी तुम अच्छी -5 meter per second, then this modulus will be 5. So modulus of vector will show the positive quantities only. So A vector modulus कितने हो? So this will be represented by A vector, that is A vector modulus. So this will be A. So this you can denote this vector. So similarly B vector another quantity, तार modulus तुम लिख परियो B vector mod, this is equal to B. Okay. So they are modulus of the vector. This will show the exactly magnitude or the length of this vector. Vector केते length केते magnitude सेटा तुमको शो करियो. So thank you. Next class we will discuss about some basic other vectors. Okay. आउ जति vectors तुम रहिला modulus vector छाड़ी के equal vectors छाड़ी के, and there are some certain vectors. तो तापर हम पढ़िवा. Okay. Thank you.